ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, நான் ரிலாக்ஸ் ஆகணும், எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த பண்ணா ஐ சேஞ்ச் இட்னா, அப்போ வந்து இந்த டோபமைன் செக்ரேஷன் வில் பி ஹை. ஈவன் வைல் வி ஆர் ஸ்டடிங் ஆல்சோ வி மைட் ஃபீல் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி, எப்போல்லாம் வி ஆர் ஃபீலிங் லேக் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கோ, ஸோ அப்போ நம்ம டைவர்ட் ஆகுதோ அப்போ வந்து வாட் எவர் யூ லைக் இட், ஸோ அதை நீங்க திரும்ப பண்ணிட்டு திருப்பி வந்தா யூ வில் மீ ஃபீலிங் ஃப்ரெஷ். அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்துல டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு வர. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நீங்க இந்த புக்கை எடுத்து திருப்பி ஆரம்பிச்சீங்கனாலே சம் பீப்புள் மே ஃபீல் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பெட்டிக் ஆக ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது வரைக்கும் அலர்ட்டா இருப்பாங்க. ஸோ இந்த டோபமைன் செக்ரேஷன் அப்படியே கம்மியாயிட்டே இருக்கும். அப்பெல்லாம் வந்து so time constrictions. Okay, so the functions would be the motor control and movements, and like I've already told you, voluntary movements and the idukalla regulating motor skills ku vandu the dopamine new hormone is helping for us. And motivation and rewarding na, that whenever we do something it will நம்மளுக்கே தெரியாம it will insist us to do it repeatedly. நமக்கு ஒரு விஷயம் ஹாப்பியா இருக்குன்னா we'll make it again and again, it drive us to do it again. So cognitive functions, already we know attention seeking and learning, memory and decision making, all those things, and it will helps in the dopamine oda function and the mood regulations la. So if you have depression and anxiety na, the balance பண்றதுக்கு also this hormone will help us. And in the same way hormonal regulation, pain processing, and the functions would be in regulating peripheral la pathona blood pressure regulating, even regulating for the heart rate and kidney functions and all those things. In lactation la வந்து it will prohibits the prolactin, அதாவது the involved in the milk production ஓட அந்த இதுல வந்து it will be involved in the lactation sites la. So இப்போ இதுலயே வந்துட்டு I would like to add one thing. Example for this, அத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம மெமரிஸ்லயும் பார்த்தோம் இல்லையா. இல்ல for this dopamine actually பசங்க மூவி பாத்திருக்கீங்களா? I don't know பசங்க மூவில ஃபைனல் கிளைமாக்ஸ்ல வந்து the guy will get an accident and he will be in the hospital. Okay. So he will be in a bedridden kind of a thing, and doctor will say whatever motivates him, do that, he might come back from the normal thing. So everybody will every start clapping. Every kid is like that. Even உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நீங்க பண்ணதை நான் appreciate பண்ணா it will motivate you to do it next and next, right? Yes. Not only that kid. இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், நீங்க நல்லா பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க இன்னைக்கு நல்ல பிரசன்டேஷன் பண்ணீங்க, ஏதோ நான் சொல்றேன், நீங்க ஏதோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க, உங்க ட்ரெஸ்ஸிங்கே வச்சுக்கோங்களேன், உங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங்கே நல்லா இருந்துச்சுன்னா so your dressing is very good sir today, you look so smart னா நீங்க நாளைக்கு இன்னும் பெட்டரா பண்ணணும் தானே நினைப்பீங்க. Yes. In the same way. So இப்போ வந்து increase level ma'am இல்ல Dress நிறைய இருந்தா டெய்லி மாத்திட்டே. Okay, so இப்போ வந்து increased level of dopamine is there அப்படின்னா வந்துட்டு, so இதுல வந்து நம்ம இப்போ எல்லா நியூரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்லயுமே வந்து ரெண்டு கேட்டகரி பார்க்க போறோம். So we'll tell it deficient na the level of dopamine is low. So if it is surplus amount வந்து high level is there அப்படின்னா, so ரெண்டு சான்சஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து high level of dopamine is there in your body na, what will happen na, so I've told you excited, so இது என்ன பண்ணுனா increased worry மாத்துறதுக்கு, attention deficits ஆகும், social anxiety would be there, and you will have so much of delusion if the dopamine level is high in your body. If it is on deficit level, so dopamine secretion வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கு பாடியில அப்படின்னா, it leads to the chances of obesity, low energy, metabolic syndromes would be there, and muscle cramps would be there. Even other reasons also would be there. நான் இதெல்லாம் சும்மா ஒரு overall I'm just giving you an example. Don't confuse. Symptoms would be there for many reasons. Okay, va. So ADH, the Alzheimeritis, அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இது ஒரு ரீசனா இருக்கும். I mean deficient amount of dopamine is also maybe a reason. So in the like the pairings and Alzheimer's வந்துட்டு you cannot predict what is the actual cause of it. So this might be a causes in the your doctors can tell you, but இதுதான் actual cause னு it cannot be predicted. நம்ம இது எல்லாமே actually mostly வந்து இந்த psychological problems வந்து mostly we can like I mean which is related to your neurons related diseases வந்து we can just keep it in a control. We cannot reverse it, and the reverse processing may வந்துட்டு degenerations of neurons would be there, but it is a very slow and it depends on so many factors.
like your age is also a factor, and how your body condition, environment, all those things also it should be considered in that. So the next one would be serotonin. Okay, so it is otherwise also called as 5-hydroxyl tropamine. So வந்துட்டு இது கூட they might ask you in somewhere, so they can even ask you this name and they'll ask you to brief it அப்படின்னா even you should be able to do it that also. Okay, so this is also one of the um, neurotransmitter, and it same, it has the functions of mood regulations, stabilization, mood stabilizer, it will be there. And this sleep wake cycle is there, right? Nama in the time we'll have a sleep pattern, right? And the sleep pattern this serotonin secretion is also one of the cause for us. So in the time சில சொல்வாங்கல்ல எனக்கு இந்த டைம்ல என்னன்னே தெரியல, இந்த 5 o'clock ஆனா I'll wake it, அது என்னமோ அலாம் வச்ச மாதிரி I was waking அப்படின்னா, ஸோ அந்த ரீசன் அந்த பேட்டர்னுக்கு வந்துட்டு the serotonin is the useful one. ஸோ appetite and digestionக்கு கூட it was நமக்கு பசிக்கிறது digestion processல கூட this hormone is helping us, and cognitive functions, learning, memory, those things at all. And stress response, if a body is like it's we are under a stress condition na, appo the serotonin secretion will be high, and it will makes us to be stable it, and the situation வந்து stable ஆக்க it will try to it. And pain perceptions, நம்ம வந்து we feel like experience of pain நம்ம experience பண்றோம்ல, ஸோ இங்க வந்து எனக்கு பெயின் இருக்கு அப்படி சொல்லும் போது வில் பிளாக் திஸ், இந்த செரோட்டோனின் வந்து ஸோ நம்ம இந்த ஹார்மோன்ஸை வந்து பிளாக் பண்றதுக்கு இஃப் யூ யூசிங் ஆன்டி இந்த பெயின் கில்லர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றோம்ல, அப்போ திஸ் வில் சப்ரஸ் திஸ் சார்ட் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து உங்களோட பெயின் வந்து யூ ஃபீல் லைக் யூ ஆர் ரிலீவ் ஃப்ரம் த பெயின், பட் ஆக்சுவலி வி ஆர் நாட் ரிலீவ் ஃப்ரம் தட். And at a time it is suppressing it. So that sexual functions is also, serotonin was very useful in that, it plays a major part. And immune function may vandu it has a part, serotonin secretion. So idhula vandute if it is in surplus amount na, what it will have na, you'll have a changes of mental states, I mean mood swings would be there. If a high level of serotonin in your body na, sweatings and fever and muscle rigidity, and your rapid heart rates would be there, high BP, intense anxiety. Even if a high serotonin, even at some cases, in a rare cases, it leads to death also, even in coma also. So if it is in deficiency now, nothing, the body will, you feel tired, even mental tiredness will be there, mental fatigue, and as well as physical fatigue could be there, lack of energy, and low immune system, loss of appetite would be there. So, okay, next glutamate. Okay, we'll just find it up. Yeah, it's 14. Okay. So, glutamate is, I've already mentioned you glutamate. It's a function of the excitatory. So, adila and the classification level, the same process. Idhulu and learning and memory, it will contribute, and neuronal communications would be there for helping in that, and metabolism and energy. So, இப்போ வந்து removal of excess of nitrogen from the body. In the metabolism இந்த glutamate என்ன பண்ணும்னா, it will involve in the removal of excess nitrogen from the body, and the process this hormone will help us. So even in energy production is nothing, that's glucose on the metabolism. So I've told you, right, this carbohydrate will be converted into glucose, and the it will be used it. So sleep wake cycle, this also helps in that cycle. Okay, the pain signaling. So because this glutamate was located in so many areas like brain, spinal cord, peripheral, so everywhere. So it was helping for pain sensation and transmission of pains. So the neurotransmitter precursor, I've already informed you. It's a precursor, so it can convert the inhibitory neurotransmitter GBA kuda pannalam appdi solittu. So next we'll move to the ACH. So you guys are not in the mood. So okay, ACH வந்துட்டு I've already discussed about the ACH, how it will break down all those things. நான் உங்களுக்கு example கொடுத்தேன். So it was involved in the muscle movement, memory, and autonomic nervous system regulation, and even it acts as both neurotransmitter and neuromodulator. Okay, so the functions would be neuromuscular junctions la வந்துட்டு it will triggers the muscle contractions. Okay, so this would be there. And autonomic nervous system la what it will have na, the key role is regulating the heart rate, blood pressure, digestion, and other
involuntary. So mostly வந்து நான் கொடுத்த எல்லா ஹார்மோன்ஸ்லுமே it has a similar functions தான் பண்ணும். It all will contributes together for this same thing. So இப்போ CNSல எடுத்தீங்க அப்படின்னா it will have a the neuron excitability. So synaptic transmissionsல it will be neuronal activities and memory, that congenital developments. So the same thing it is here. Alertness and awakeness அதுக்காக. ஸோ வில் பி அந்த நம்மளோட கான்சியஸா ஒரு இது இப்போ நம்ம ஃபோன் இஸ் கோன கெட் டவுன், நம்ம தூங்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும், சடனா நம்ம தூங்கும் போது ஃபோன் இஸ் கோன கெட் டவுன்னா டக்குன்னு அதை பிடிக்கிறோம்ல. ஸோ அந்த அலர்ட்னஸ் அண்ட் அவேக்னஸ்க்கு வந்துட்டு இட் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். திஸ் ஹார்மோன் இஸ் ஆல்சோ பிளேஸ் அ ரோல். அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன், மசில் கான்ட்ராக்ஷன் இந்த சென்ஸ் நம்மளோட பவுல் மூமெண்ட்ஸ்ல நம்மளோட இண்டஸ்டைன்ஸ்ல யூ வில் ஹாவ் அ மசில் கான்ட்ராக்ஷன். அது ஒரு மாதிரி வேவி பேட்டர்ன் தட் வில் அக்கர்ஸ் இன் தட் மசில்ஸ், அந்த உங்களோட intestinal muscles it will have. So அதுக்கு கூட it is helping. So blood flow, breathing அது எல்லாத்துக்குமே muscle smooth muscle contractions. So pupil dilation, that in your eyes, whenever நம்ம ஒரு லைட்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணா நம்ம ஐஸ் it is getting exaggerated, right? அது வந்துட்டு இந்த ACH ஓட ரோலோ it's doing. And in glands it is used for stimulation of tears, saliva, sweat and digestive juices and all those things. So okay, that's two.